Now today we are going to see the characteristics of laser beam. This is the last topic of this chapter. Then we have to see problems. Then this chapter will finish. Okay. We have seen various types of applications of the laser beam. There are different types of lasers, and by using the different types of laser, there are many more applications in our life. Okay, then we have to consider the characteristics of laser beam. The laser beam have following characteristics. Okay, due to all these characteristics, laser beams are most useful for various applications. The characteristics number one, directionality. If we consider ordinary light, the ordinary light having directions in all direction, because the ordinary light emits in a spherical way. Okay, therefore the ordinary light have waves, light waves in all directions. But in case of laser light or laser gun, the directions of laser rays or laser wave is highly in the particular direction, highly in the particular direction. Therefore, the laser light have a direction in only one direction only. There is no other direction. There is no other direction. जसं घरामध्ये आपण लाईट लावतो, लाईट लावल्यानंतर संपूर्ण रूम मध्ये आपल्या लाईट पडतो. कारण का? ती ऑर्डिनरी लाईट जो असतो, या ऑर्डिनरी लाईटचे जे वेव्ज असतात, ते वेव्ज सगळ्या डायरेक्शनने, सगळ्या दिशेने ते वेव्ह मूव्ह होत असतात. म्हणून आपल्याला सगळ्या रूममध्ये लाईट मिळतो. त्याऐवजी जर आपण लेझर लाईट, लेझर गनने जर आपण विचार केला की आपण आपल्या रूममध्ये लेझर लाईट लावूया, तर लेझर लाईट लावला तर आपल्या संपूर्ण रूममध्ये आपल्याला लाईट मिळणार नाही. तर एखाद्या फक्त विशिष्ट स्पॉटलाच आपल्याला तो लाईट स्पॉट दिसेल. याचा अर्थ की लाईट, लेझर लाईट आर हॅव्हिंग ओनली वन डायरेक्शन. इतर डायरेक्शनने त्या वेव्ज जात नाहीत. दिस इज वन प्रॉपर्टी. नंबर टू, डायव्हर्जन्स. आता डायव्हर्जन्स मीन्स व्हॉट? If we consider a torch, okay, and if we focus it on any screen, we get a spot. आपल्याला spot दिसेल. If we increase the distance of this screen from the torch, then spot will get expanded. तो spot आपल्याला मोठा मोठा झालेला दिसेल. Okay, that means the ordinary light, if we consider, then the ordinary light have a divergence, more divergence. ऑर्डिनरी लाईटचा डायव्हर्जन्स हा जास्त असतो. म्हणजे जिथून लाईट निघतो त्या सरळ डायरेक्शनने न जाता तो असा अँगल क्रिएट करून पुढे जातो, म्हणजे डायव्हर्जन्स क्रिएट होतो. ओके, ज्या अँगलने तो डायव्हर्ज होतो दॅट इज कॉल्ड अँगल ऑफ डायव्हर्जन्स. याला काय म्हणायचं? अँगल ऑफ डायव्हर्जन्स. ओके, तर ऑर्डिनरी लाईटचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला टॉर्च दिलेलं आहे. बॅटरी आपण वापरतो घरी. आपल्याला माहिती आहे की जसं जसं लांब अंतरावर आपण लाईट फोकस करू बॅटरीचा, तसं जसं जो स्पॉट असतो तो स्पॉट मोठा मोठा होत चालतो, म्हणजे डायव्हर्जन्स होतं. ओके, तर ऑर्डिनरी लाईट इज हायली डायव्हर्जन. ओके, but in case of laser light, if we consider a laser gun and if we focus it on the screen, then we get a small spot. If we increase the distance of this screen from the light laser gun, then there is no any effect observed in the size of the spot. त्या स्पॉटच्या साईजमध्ये आपल्याला कुठलाही इफेक्ट ऑब्झर्व होत नाही. याचा अर्थ की लेझर लाईट जो आहे तो डायव्हर्ज होत नाही. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. ओके, बट देर इज व्हेरी स्मॉल डायव्हर्जन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ रेडियन्स. इतकं स्मॉल डायव्हर्जन्स होतं. जर आपण काही इन्स्ट्रुमेंटने डायव्हर्जन्स मोजलं तर आपल्याला थोडंसं डायव्हर्जन्स झालेलं दिसेल, पण फार असं डायव्हर्जन्स लेझर लाईटमध्ये नसतं. दॅट इज लाईट फ्रॉम कन्व्हेन्शनल सोर्स, म्हणजे ऑर्डिनरी लाईट, स्प्रेड्स आउट इन
the form of spherical wave, and hence it is highly divergent. Okay, while laser has very small divergence of the order of 10 raised to minus 3 radians. This is a small divergence. This is the second property. Then third property, intensity. Okay, if we measure the intensity of laser light, then the laser lights are very high intense, very high intense, and intensity is not decreasing with the distance. If we consider ordinary light, then the intensity of ordinary light is not very large, and also the intensity of ordinary light goes on decreasing if the distance increases. ओके, जसं आपण टॉर्च घेतली आणि टॉर्चने 1 किलोमीटर किंवा अर्धा किलोमीटर आपण जर बघायचं ठरवलं, तर काय होईल की जसं अंतर वाढेल तसं टॉर्चच्या लाईटची इंटेन्सिटी जी आहे ती कमी कमी होत जाईल आणि फार लांबचं आपल्याला दिसणार नाही. पण तसं लेझर लाईटचं नसतं. लेझर लाईट हा आपण जर फोकस केलं तर लांबच्या अंतरावरती सुद्धा आपल्याला लेझर लाईट हा फोकस झालेला दिसेल. याचा अर्थ if we increase the distance, then there is no decrease in the intensity. Okay, this is the difference between the ordinary light and the laser light. The intensity of light from conventional source, conventional source means ordinary light, decreases rapidly with distance as it spreads out in the space. But in case of laser emits light in the form of narrow beam with its energy is concentrated in a small region of space. Therefore, beam intensity is very large and remains constant with distance. With distance, that is important. अंतर वाढवलं तर इंटेन्सिटी फारशी कमी होत नाही. This is third property. Then the fourth property is coherence. Coherence means what? The any light, there are large number of light waves. लाईट जो असतो त्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ लाईट वेव्स ह्या एकत्र आलेल्या असतात. ओके, आणि एकत्र आलेल्या ज्या वेव्ज असतील, आता वेव्हमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत बरेच पॅरामीटर्स असतात, बरोबर. फ्रिक्वेन्सी असते, वेव्हलेंथ असते, ॲम्प्लिट्यूड असते अँड सो ऑन. ओके, जर या सगळ्या वेव्ज एकाच स्टेटमध्ये जर चालत असतील, नो डिफरन्स, जसं मिलिटरीचं आपण कवायत बघितलेली असेल, मिलिटरीची कवायत बघा, तर सगळ्यांची जी हालचाल असते सगळ्या कॅडेटची ती एकच असते, सारखीच असते. दॅट इज कॉल्ड कोहेरन्स. दॅट इज कॉल्ड कोहेरन्स. किंवा पिक्चरमध्ये एखादा डान्स असतो तर प्रत्येकाची हालचाल ही असते सेम असते, सारखीच असते. त्या इन्स्टंटला सगळ्यांची हालचाल जी असते ती सारखीच असते. दॅट इज कॉल्ड कोहेरन्स. याला कोहेरन्स म्हणायचं. ओके, जशा लाईट वेव्स निघाल्यापासून तर बऱ्याच वेळाने किती आपण टाईम त्यामध्ये घालवला तरी सगळ्या लाईट वेव्ज जर इनकोहेरन्स असतील आणि त्या लेझर लाईटमध्ये असतात, ऑर्डिनरी लाईटमध्ये ज्या वेव्ज असतात त्या वेव्जमधला जो फेज डिफरन्स असतो तो फेज डिफरन्स ऑलवेज व्हॅरी होतो, कॉन्स्टंट राहत नाही. फेज डिफरन्स आणि कोहेरन्स, फेज डिफरन्स जर बदलत असेल तर याला म्हणायचं इनकोहेरंट, आणि फेज डिफरन्स जर सेम राहत असेल तर याला म्हणायचं कोहेरन्स. ओके, दिस इज द कोहेरन्स प्रॉपर्टी. इन ऑर्डिनरी लाईट इज इनकोहेरंट, कारण सगळ्या ज्या वेव्ज असतील लाईट वेव्ज त्या सगळ्या लाईट वेव्ज यांच्यामधला जो फेज डिफरन्स असतो तो फेज डिफरन्स व्हॅरी होतो. म्हणजे आता जर आपण फेज डिफरन्स बघितला तर तो वेगळा असेल, एका सेकंदानंतर जर आपण फेज डिफरन्स बघितला तर तो वेगळा असेल. दॅट इज कॉल्ड इनकोहेरंट. बट इन केस ऑफ लेझर लाईट, कधीही फेज डिफरन्स मोजा तो कॉन्स्टंट भरेल, सारखाच भरेल. दिस इज कॉल्ड कोहेरन्स. ओके, देन नंबर 5, मोनोक्रोमॅटिसिटी. मोनोक्रोमॅटिक मीन्स व्हॉट? ऑल द वेव्स आर ऑफ द सेम वेवलेंथ और सेम फ्रिक्वेन्सी. सगळ्या ज्या वेवलेंथ्स असतील त्या सगळ्या वेवलेंथची फ्रिक्वेन्सी किंवा वेवलेंथ मोजली तर ती सेम असेल. दॅट इज कॉल्ड अ मोनोक्रोमॅटिक. दॅट इज कॉल्ड अ मोनोक्रोमॅटिक. फॉर एक्झाम्पल, इफ वी कन्सिडर अ सोडियम लाईट, रस्त्यावरती सोडियम लाईट जर तुम्ही बघितलेले असतील तर पिवळ्या कलरचा लाईट आपल्याला दिसतो.
पिवळ्या कलरचा लाईट का दिसतो? कारण त्यामधनं जे निघालेले वेव्ज असतील त्या सगळ्या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी किंवा वेव्हलेंथ ही सेम असते, दॅट इज करस्पॉन्ड्स टू द येलो कलर. ओके. जर आपण एखादा रेड बल्ब आणला तर सगळ्या रेड लाईट आपल्याला मिळतो. कारण का? रेड लाईटच का मिळतो आपल्याला? कारण का की त्यामधनं ज्या निघालेल्या लाईट वेव्ज असतील त्या सगळ्या वेव्हची वेव्हलेंथ ही सेम असते. ओके, म्हणून आपल्याला रेड लाईट मिळतो. मोनोक्रोमॅटिक मीन्स सगळ्या वेव्हची वेव्हलेंथ सेम. इफ वी कन्सिडर अ मोनोक्रोमॅटिक ऑर्डिनरी लाईट, असं जर आपण विचार केला, एनी ऑर्डिनरी लाईट and the monochromatic. For example, sodium light. Sodium light having all waves in of the same frequency or same wavelength. Okay, but if we consider or if we measured all the wavelengths of all the waves of sodium light by very highly sophisticated instrument, then we see that there is a little bit frequency difference or wavelength difference. Okay, and in case of ordinary light, monochromatic ordinary light, the wavelength difference we find 100 angstrom unit to 1000 angstrom unit यामध्ये व्हेरिएशन दिसेल. म्हणजे सोडियम लाईटच्या सगळ्या वेव्हची जर आपण वेव्हलेंथ मोजली तर ती सगळ्या वेव्हची वेव्हलेंथ जी असेल त्यामध्ये स्मॉल डिफरन्स मिळेल, त्यामध्ये स्मॉल डिफरन्स मिळेल. बट if we consider a monochromatic laser light, it may be red color, it may be yellow color, it may be green color, for example. Okay, and then if we measure a wavelength of all the waves, it will be exactly same. It will be exactly same. That is, the laser light is a highly monochromatic. That is important. Laser light is a highly monochromatic than the ordinary light. Okay, all these are the characteristics of laser beam. Okay, with respect to or with the characteristics we have seen the difference between ordinary light and the laser light. Okay, तर प्रश्न असा येऊ शकतो, state difference between ordinary light and the laser light, किंवा give the characteristics of laser light. तर अशा प्रकाराने प्रश्न येऊ शकतात. त्या दोन्ही प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला या स्लाइडवरनं लिहिता येतील. ओके, तर आता आपला अभ्यासक्रम म्हणजे चॅप्टर नंबर 2 जो आहे, थिअरी पार्ट सगळं संपलेला आहे. नाव वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉब्लेम्स अँड देन this chapter will be over. After the problem, let us go to the problem. Now let us consider first problem. Okay, problems are related with the formulae we have seen in the theory part. You must remember all the formulas, then you will easily solve the problems. And problems are very easy. Problems are very easy. You will get 100% marks of the problem if you are going to solve the correct problem in examination. Okay, let us consider first problem. The helium neon laser system is capable of lasing at several different infrared wavelengths, one being 1.15 micrometer. Wavelength दिलेली आहे आपल्याला. हेलियम निऑन लेझर मधनं जो लाईट मिळतोय आपल्याला, that is 1.15 micrometer. Determine the energy difference between the upper and lower level of this wavelength. आपल्याला एनर्जी डिफरन्स फाइंड आउट करायचा आहे अप्पर लेवल आणि लोअर लेवल. ओके, हिअर लॅम्बडा इज गिवन, दॅट इज 1.15 मायक्रोमीटर, दॅट इज 1.15 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. मायक्रोमीटरचं रूपांतर मीटरमध्ये करून घेतलं आपण. देन वी नो द एनर्जी डिफरन्स, दॅट इज E इज इक्वल टू E2 minus E1, that is nothing but h nu, and this is nothing but hc upon lambda, where h is Planck's constant, c is the velocity of this wave light, upon lambda is the wavelength. H Planck's constant we know, and what we have to find out, okay, the energy difference between the upper level and the lower level, that is E.
we have to find out. Therefore, E is equal to value of H Planck's constant is 6.626 into 10 raised to minus 34 into velocity of light in meter 3 into 10 raised to 8 meter divided by lambda is given 1.15 into 10 raised to minus 6 meter joule. Okay, this is in joule. We have to convert it into electron volt. We know the relation between the electron volt and joule. That is 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Okay, that means if we divide to the joule by this factor, that is 1.6 into 10 raised to minus 19, we get in electron volt, energy in electron volt. Okay, energy is always measured in joule and the electron volt, and the relation between the electron volt and joule is given. Then E is equal to this something, that is 19.878 into 10 raised to minus 26 divided by 1.15 into 1.6 into 10 raised to minus 6 into 10 raised to minus 19 electron volt. By solving this, we get E is equal to 19.878 divided by 1.84 into 10 raised to minus 1 electron volt. Again, simplifying it, we get 1.08 electron volt. Okay, this is the energy between the upper level and the lower level. This is problem number 1. Okay, you must use calculator or log table to solve the problems in examination. The better way, you use calculators. You will get exactly the results. Then problem number 2. Problem number 2, the CO2 laser is one of the most powerful laser. The energy difference between two lasers lasing level is 0.117 electron volt. Determine the frequency and wavelength of the radiation. तर आपल्याला फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ फाइंड आउट करायची या ठिकाणी. ओके, what is given? Energy is given. E is equal to, that is the energy difference, 0.117 electron volt. Using 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus joule. Then this energy is converted into joule. MKS system मध्ये जर आपल्याला घ्यायचं असेल तर we have to convert it into a joule. MKS system आपण वापरत असू सगळे टर्म्स, तर आपल्याला जूल मध्ये एनर्जी कन्वर्ट करायला लागेल. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट वापरून चालणार नाही. Using the formula E is equal to hc upon lambda, again same formula. Lambda we have to find out, therefore lambda is equal to hc upon E. All the terms known. By putting all the terms, we get lambda in meter. By simplifying it, we get wavelength lambda is equal to 106.185 into 10 raised to minus 7 meter. You may convert it into a micrometer, okay, by dividing it 10 raised to minus 6 micrometer, then 10.618 micrometer. This is not energy, this is the wavelength. Energy चुकून झालेलं आहे. This is the wavelength lambda. The wavelength of radiation is 10.618 micrometer. Then using the relation C is equal to nu lambda, हे equation familiar आपल्याला माहिती आहे. Nu is frequency, C is velocity of light and lambda is the wavelength. Okay, तर आपल्याला frequency find out करायची म्हणजे nu. Nu is equal to C upon lambda. C is in meter and lambda is in meter मध्ये टाकायचं आहे. या दोन्ही व्हॅल्यूज टाकल्या, we get the frequency in hertz, that is 0.02825 into 10 raised to 15 hertz. That is equal to, nu is equal to 2.825 into 10 raised to 13 hertz. This is the frequency. Okay, the frequency आणि wavelength आपण find out केलेली आहे. Then problem number 3.
Problem number 3, a pulsed laser is constructed with a ruby crystal as the active element. रुबी क्रिस्टल किंवा रुबी लेझर आपण या ठिकाणी वापरलेला आहे. The ruby rod contains typically a total of 2 into 10 raised to 19 Cr plus 3 ions. आपण रुबी लेझरचं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग बघितलेलं आहे. ओके, त्यामध्ये Cr3 ions are playing the most important role. 2 into 10 raised to 19 Cr plus 3 ions म्हणजे तितक्या वेव्ज आपल्याला मिळतील. 2 into 10 raised to 19 waves लेझरच्या. If laser emits light of 6943 angstrom unit, wavelength is given. Find number 1, energy of one emitted photon in electron volt and total energy available per laser pulse. एका लेझर पल्स मध्ये एकूण एनर्जी फाइंड आउट करायची आहे आपल्याला. तर एका फोटॉनची एनर्जी आपल्याला मिळणार आहे, त्यावरनं एकूण किती फोटॉन्स निघणार आहेत तर 2 into 10 raised to 19 इतके फोटॉन्स निघणार आहेत. तर त्याला फक्त मल्टिप्लाय करायचं एका फोटॉनच्या एनर्जीने, वी गेट टोटल एनर्जी. जे दिलेलं असेल दॅट इज गिवन. ओके, लॅम्बडा इज गिवन 6943 एंगस्ट्रॉम युनिट. H Planck's constant is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joules second. परीक्षेमध्ये H ची व्हॅल्यू दिलेली असते. ओके, देन नंबर 1 फोटॉन एनर्जी E is equal to h nu, that is hc upon lambda. hc upon lambda into this is converted into electron volt by dividing it 1.6 into 10 raised to minus 19, putting all these values, value of H, value of C and value of lambda, we get energy is equal to 1.79 electron volt. एका फोटॉनची एनर्जी आपल्याला मिळालेली आहे. ओके, जितके आयन्स आपल्याला दिलेले असतील एक्साइटेड तेवढे फोटॉन्स जनरेट होणार आहेत. म्हणून टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटॉन मल्टिप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स. Energy of single photon is E and total number of photons is nothing but the total number of ions, excited ions. Therefore, this is calculated 1.79 into 1.6 into 10 raised to minus 19 joule into 2 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to 19 total number of atoms or ions, and that calculated that will give you 5.728 joule. This much amount of energy is given. Okay, this energy is converted into joule. Total energy is converted into joule. पण सिंगल फोटॉनची एनर्जी आपल्याला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये विचारलेली आहे, तेव्हा आपल्याला सिंगल फोटॉनची एनर्जी इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्येच द्यायला लागेल. आणि टोटल एनर्जी यू मे गिव इन जूल और यू मे गिव इन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. दोन्हीमध्ये पण तुम्ही देऊ शकता. जूलमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 1.6 इंटू 10 raised to minus 19 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. आणि इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये द्यायचं असेल तर मल्टिप्लाय करायची गरज नाही, फक्त 1.79 एवढी एनर्जीची व्हॅल्यू टाका आणि त्याला मल्टिप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स करा, यू विल गेट इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. तर असे दोन्ही प्रकाराने तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. पण सिंगल फोटॉनची एनर्जी जर आपल्याला इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये विचारलेली असेल तर ती तुम्हाला इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्येच काढायला लागेल. देन लेट अस गो टू प्रॉब्लेम नंबर 4. Problem number 4, find the relative population of two states in ruby laser that produces a light beam of wavelength 6943 angstrom unit at 300 degree Kelvin, and take the value of K. Planck's constant is equal to 8.61 into 10 raised to minus 5 electron volt per Kelvin. दिलेल्या असतील त्या लिहून घ्यायच्या. वेवलेंथ दिलेली आहे, टेम्परेचर T दिलेला आहे 300 डिग्री केल्विन, K दिलेला आहे. ओके, देन वी हॅव टू फाइंड आउट द पॉप्युलेशन ऑफ टू स्टेट्स. ओके, and we know the population ratio N2 upon N1 is equal to e raised to minus E2 minus E1 by KT.
पहिल्यांदा E2 मायनस E1 फाइंड आउट करा. E2 मायनस E1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू HC अपॉन लॅम्बडा. हेच इक्वेशन पुन्हा पुन्हा आपण वापरते, सिंपल इक्वेशन. By putting all these values, we get E2 minus E1 is equal to 1.79 electron volt. 1.79 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. कारण के ची व्हॅल्यू आपल्याला इलेक्ट्रॉन व्होल्ट पर के दिलेली आहे, म्हणून आपण जी फाइंड आउट केलेली व्हॅल्यू आहे दॅट इज दिस मच. ओके, देन वरच्या इक्वेशन मध्ये टाका N2 अपॉन N1. देअरफॉर N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू E रेज टू मायनस 1.79 divided by 8.61, that is value of K, into 10 raised to minus 5 electron volt per K into T, absolute temperature 300 degree Kelvin. By solving this, we get the population N2 upon N1. This is problem number 4. Let us go to problem number 5. Consider a hydrogen gas and assume it to be monochromatic, monoatomic gas, single atom, in which the energy difference between two levels is 10.21 electron volt. Find the relative population of two states. Okay, the energy दिलेले that is E2 minus E1, 10.21 electron volt. Temperature T दिलेले आहे 6000 degree Kelvin. K is Planck's constant, 8.61 into 10 raised to minus 5 electron volt per degree Kelvin. सगळ्या व्हॅल्यूज यामध्ये टाकल्या, you will get N2 upon N1 is equal to 25 upon 10 raised to 10. It means that roughly 25 atoms out of 10 raised to 10 atoms are excite higher energy level at 600 degree Kelvin. These are called the excited atoms. This is problem number 5. Then problem number 6. A hypothetical atom has only two atomic energy levels separated by 3.2 electron volt. Suppose that at certain altitude, म्हणजे उंचीवरती, in the atmosphere of a star there are 6.1 into 10 raised to 13 per centimeter cube of these atoms in the higher energy state and 2.5 into 10 raised to 15 per centimeter cube in the lower energy state. What is the temperature of the star atmosphere at that particular altitude? तर त्या हाईटला त्या स्टारचं आपल्याला टेम्परेचर फाइंड आउट करायचं, म्हणजे टी फाइंड आउट करायचं. दोन पॉप्युलेशन्स दिलेले आहेत N1 आणि N2. N1 is equal to 2.5 into 10 raised to 15 per centimeter cube. N2 is equal to 6.1 into 10 raised to 13 per centimeter cube. E2 minus E1 is equal to 3.2 electron volt. That is given. आता यामध्ये फक्त आपल्याला कॅपिटल टी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, बस एवढंच. देन N2 अपॉन N1 त्या सगळ्या व्हॅल्यूज टाका, यू विल गेट दिस. ओके, then putting this, taking log on both sides, we'll get T is equal to 10,000 degree Kelvin. This is. तर प्रॉब्लेम सोडवताना ज्या दिलेल्या व्हॅल्यूज असतील त्यानुसार आपल्याला कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे. तर फॉर्म्युले आपल्याला तीनच या ठिकाणी महत्त्वाचे आहेत. तेवढे 3 फॉर्म्युले, 3 किंवा 4 फॉर्म्युले तुम्ही व्यवस्थित पाठ करून ठेवले आणि प्रॉब्लेम कसे सोडवायचे हे जर तुम्ही विचार केला तर यू विल गेट